Hello everyone. My name is Dinara. I'm coordinator of American Corner Activity and welcome to Guest on American Programs. Good afternoon all. My name is Dina. I'm a coordinator of American Corner Oral. Thank you for taking time and joining our event. As you know, September 29 is International Food Loss and Waste Awareness Day. So today we'll discuss this topic and how to reduce food waste in our planet. Hey, I'm Saltnat from American Corner Nur-Sultan. Thank you to all of you for joining us today. And we are planning to talk about food waste and loss. That's right. Также хотелось бы напомнить, что сегодняшняя встреча будет проходить на двух языках, поэтому у вас будет отличная возможность попрактиковаться. Have you ever noticed how much food do you waste on a daily basis? According to a report of World Food Organization, every seventh person is hungry in the world. And on the one hand, billions all go hungry and malnourished. On the other one, tons of food is wasted every day. And during this panel discussion, you have the opportunity to know more and about causes, effects, and solutions to growing problem food waste. Dinara? So today's speakers are Veronika Dashkova, professional ecologist, PhD candidate in ecology in Nazarbayev University, graduate of the University of York, UK, and also eco-trainer specialist on ecological education, graduate of the School of Eco-Trainers, Green Driver, Russia, and expert on sustainable food diet. So, hey everyone, good to see you all. And the next speaker is Ramina Amangalieva. Ramina, she is a Master of Art in International Administration, University of Gothenburg, Master of Science in Public Policy, Fudan University, 100 Women Project researcher, eco-activist, and American Corner Oral volunteer. Hi guys, good to see you all here. Также я очень рада представить вам Катю Совы, заместителя генерального директора по операционной деятельности замечательного отеля Ридс Карлтон в городе Нур-Султан. Good evening, ladies and gentlemen. Happy to be with you. My name is Katya. Thank you, Katya. So guys, for a stable connection, please turn off your microphone. We are not using it. And if you have any question, you can ask them in our chat box or at the end of our meeting during the Q&A. Also, please be informed that this meeting is being recorded. So we pass the floor to Veronika Dashkova, please. So basically, let me check the time, so not to be over time. So today we'll be talking about food waste. I will talk quickly about statistics about the food waste in the world. Also, we will look at why the food waste is a problem nowadays. And basically, the main focus would be on how to reuse and recycle generated food waste. Before that, I would also like to introduce myself. As Dinara mentioned, I'm a professional ecologist. I'm now doing my PhD in ecology at Nazarbayev University. I've also have a significant experience, almost 8 years in ecology. We research Kazakhstani lakes. I'm an eco-trainer, specialist in environmental education. Also, I've been living a sustainable life. I've been doing the sustainable lifestyle for almost 3 years, and now my topic of interest lies in the area of sustainable food diet, and that's why I'll be sharing some knowledge with you today. Food waste statistics. So food waste is a big problem nowadays because about 1/3 of the globally produced food is lost or wasted each year. So it's a great amount of food that we could have eaten or used for some purposes. However, it's just wasted. So to be specific, it's 1.3 billion tons per year. Great amount of food that's wasted.
Also, I would like to determine the food loss. So there are two meanings: food loss and food waste. So loss is just the food loss or the food that was lost during the agricultural practices or the processing stage. For example, the distribution, the production. So before the consumer, before the moment that the food reached the consumer. So in developing countries, it's actually 40% of the food lost during these processes. If we talk about developed countries, so in this case, about 40%, the same amount of food is actually lost during the consumption or retail stage. So that means food is wasted by the consumers, for example, in the restaurants, or the food that was bought wasn't eaten, or for example, is the food just got lost during the retail stage in the supermarkets. So basically the food that wasn't bought was just wasted. So why food waste is a big problem? The main problem with the food waste is because food waste generates about 6%. Actually, it can be more than 6% of greenhouse gas emissions. You've already heard, I guess, about the climate change and the generation of greenhouse gas emissions by people results in the climate change. So basically, our planet is warming, water level is increasing, and the weather is becoming unstable. So we have many catastrophic events, flooding and hurricanes, etc. So basically 6% is a lot. And this is taken into account that all agricultural or all food production actually results in 24% of greenhouse gas emissions, and 6% of that is a food waste. So a substantial portion of that. So this is carbon dioxide emissions. They come from the land clearings, because to grow food you need to clear land actually, and many forests are cleared to grow food, and not just food for the people but food for the livestock. In agriculture, we use a lot of pesticides and fertilizers that also contribute to the greenhouse gas emission, not just CO2, but methane emissions, nitrous oxide emissions. Enteric fermentation is another way of carbon, not just carbon dioxide, again, methane emissions generation, and also rice plantations. This is just an example how greenhouse gas emissions are generated. And another thing with the food waste. So basically, this greenhouse gas emissions are generated while the food was produced. And so if we are wasting this food, we're wasting not eating. That means these emissions were produced and we didn't use properly. The methane emissions. So when we waste organic material and it goes to the landfills, it also results in the methane emissions. Is another type of carbon of the greenhouse gas. And because there are no conditions at the landfill for the organic material to decompose properly, it results in methane emissions. The third point is the waste of resources that we are using to produce the food. And if we again, if we don't use the food properly, that means we just wasted all that land resources, water resources, and energy resources. So how to reuse and recycle food waste?
There are many ways. So I'm not talking here about reducing waste. I guess my colleagues from other regions will talk about reducing waste. Now we will look specifically at how to reuse and try to recycle food waste. So first of all, one method is, this is a new method of cooking. It's called zero waste cooking. So basically zero waste cooking means that during cooking, there is no waste produced. So basically what it means is that you're using every part, for example, of the vegetable or the product. So you're cooking every part. You're also trying to preserve things that can be preserved to eat later. For example, if you know that the expiry date is coming, so basically what you can do is to preserve by using cold temperature in the freezer. For example, you can preserve many fruits to use them later. For example, jams also is a good way of preservations. And dehydration of fruits. So if they are dehydrated, they can be stored for a longer time and can be eaten later. Another thing you can, for example, even if you think this is the food waste, you can collect everything what is like leftovers, for example, peels, scales, roots of the vegetables. And you can make soups. So basically it's called making stock, and you can cook soups, and these soups they'll be very nutritious. So basically what you can do is they use this liquid base for the soups. You can also make purees using your blender. Also it's a good way, because like when you mix them in the blender, you don't actually, it's no difference whether it's like what kind of part of the food it is. So basically it's also a good way. For example, if you have, I don't know, kids, but of course you need to wash it properly first. And also you can use some non-edible parts of the food, like skins or peels. For example, skins of the orange to infuse flavors. I think it's a good way to add this kind of parts in the tea. For example, you can have tea or coffee or other drinks with the orange skin, so it brings some flavor. And there are many more examples, but here we're just talking about it briefly. And at the end, of course, that means you shouldn't have any waste generated during your cooking. So I think it's a real art to do this. Another way, if you have some waste produced, you can compost it. So what is composting? So basically, compost is a material, organic material, that can be added to soil to help plants to grow better. Maybe you know if you have a house, maybe your grandmas or your parents do this in the yard. So they use this compost to help to nourish the soil. And composting basically is the process of decomposition of organic matter through activity of various organisms, such as microbes, or it can be even earthworms or insects. So basically what they do, they decompose, and this material that is produced can be used as a compost. This is just an example of compost. So basically it's homemade compost that you can build if you have facilities to do this, and after a while you can collect the compost and use it for your land. There are also some composters that
like new technology composters that you can use, and the range of price is actually great. It depends on what you want, depends on what you can afford. So basically, of course, one of the best composters available now is the Smart Cara composter, which is very convenient. So basically, it's just like a box that you can put in the kitchen, and it, for example, you can put the organic waste inside and close it, and in 3-4 hours, most of your waste, like 90% of your food waste, will be generated into the compost. So basically, you put a lot of organic material, and then at the end you take like a small small amount of the compost. So basically, your waste is reduced 10 times. And however, I guess the drawback of this technology is the price. It's very expensive, and the ranges from 250,000 tenge to 800,000, 900,000 tenge. So that's quite expensive. Depends on the volume that you're using. There are simpler versions of the composter. So basically, this is just an example. It's called urban composter. And this is a technology you use of anaerobic decomposition. So that means without oxygen. You just put your trash inside, and you use, they have a compost accelerator spray. You spray it, and what it does, it then produces liquid. So it's called compost liquid that you can take away and use it for fertilization. And the price, this is the approximate price, 27,000 tenge. So it's quite affordable. Or you can, for example, if you have a yard, you can do like a homemade composted by yourself. So it's not very difficult. Another way of composted is using worms. So I guess I know some people that using this type of composting, although it can seem a bit odd or inconvenient, but some people yes, use worms to compost. I mean, it's just another way, but of course, we should be very dangerous with the worms, having worms in your kitchen, and maybe for you you'll be not that convenient. So, but it's just one of the ways. And also, for example, another way to prevent food waste is to share food with other people. So food sharing is a great practices to prevent food waste. So that, for example, if you have leftovers or you cooked some extra food that you cannot eat, you can call your friend, say, hi, I have some food, would you like to come over and dine with me? Or, for example, you can just ask them to take away the food. So this can be applied to households. So basically, anyone like us, if I have extra food, I can share with my friends, with some people that need it actually. Or it can be restaurants that have extra food left, and they can offer this food for a discounted price, or can even donate them. So basically, they can give it away for free to some charity organizations. And or it can be markets or supermarkets. So you know that a lot of food is left in the markets and supermarkets. And what they can do is they can actually sell it for, again, at a discounted price, or they can give to some people that need that food. So there are many opportunities, and actually this food sharing is becoming more and more popular, especially in the USA, in Europe. Unfortunately, there is no application that I know for food sharing in Kazakhstan, but there's one in Russia. They use, basically what they do is that there's some restaurants that if they have some food, they can sell it cheaper. So basically, you can go and take that food for a cheaper price. And there are plenty of apps in the US and in Europe again.
so you can use them. And yeah, I think again this year will be on the 29th of September, as I think Sultanat or the girls from US Embassy mentioned, we'll be celebrating actually the International Day of Awareness and Food Loss and Waste. And I guess these days or the celebration should attract the attention of the people to that problem, because that problem is really great, and we should do change. And what we can do is we can change our behavior first of all. So, yep, thank you very much for your attention. And if you have any questions or, I don't know, if you want to, for example, just to communicate with me, just contact me. And also I have a blog on Instagram, so you can sign up. I can share some, I'm sharing some useful texts and information on my Instagram. Okay, thank you very much. If you have any questions, I'd like to answer them. Thank you, Veronica, so much. Yeah, you're right. Actually, this event is kind of celebration of Day of Awareness of food loss and waste reduction. So we're trying to aware our people from Kazakhstan about this problem and way of solving it. And we have one question for you. So you mentioned some of the application before. Do you use yourself them? Maybe some of them. No, I don't use apps. You mean applications or apps like mobile apps? I mean mobile apps, sorry. Mobile apps. No, I don't, because as I mentioned, in Kazakhstan, there's no, we don't have these apps, unfortunately. And in Kazakhstan, actually, we have, it's a problem. Organic waste recycling, it's a problem here, because we just don't have any facilities and no infrastructure, and even no like mobile applications. So if anyone, I know there is a group of people who actually communicate about food sharing in Facebook and things, but I'm not sure if they have the application already. So. Maybe somebody created in the future from Kazakhstan. We hope. Yes, that would be great. That would be great if the restaurants or supermarkets would like to participate. Actually, I'm just trying to do something to show. Yeah, I'm just trying to see the chat. I don't know, I don't see any questions. Have you ever used worms to decompose food? No, I haven't. But I know that in Nazarbayev University, we have a project with students, and they're using worms to decompose the organic waste. So in Nazarbayev University, we have plenty of interesting projects, and again, we have a composter. So basically, for people who live on campus, mostly it's staff and students, they have this box, wooden box, and actually they have some farm, like small farm for the staff to grow their vegetables. And so they also put this like a self-made composter for the people to compost and to use this. But I haven't used the worms myself. Do you have a plan to use or something? Sorry? Maybe you like to? Do you have plans to use it in the future? No, vermicomposting is not for me. I'm not very good of caring about like worms. I think I would just buy, when I have like my space and bigger space, I'm planning to buy this expensive composter, because I know, again, my friends, they have it and it really works well. There's no odor, it's all clean, so basically just you don't even notice. It works for 4 hours and no waste. So I think you can even put it in your kitchen or maybe in the balcony, so it shouldn't be outside. So that's what I want. Thank you so much. I think, yeah. Thank you very much. Thank you. It was very useful. So let me just stop it. Thank you. And yeah, our next speaker is Ramina Amangalieva, please.
Hey guys, I feel a little bit bad to be presenting right after Veronica because she's like so professional and I'm not. But I want to share some thoughts I put into a presentation here. So food waste. Okay, so for me, food is a source of happiness, as you can see here. And when you hear the word food, you actually think about gathering with your friends, having something tasty, and also in psychology, actually, when you feel sad or you feel down, you always seek for food. That's very natural for a human being. So for me, food is always a source of happiness. I think about a good steak after a long day at work and I'm like, so good. But then have you ever thought that food can actually be a source of suffering for other people, those who are not as happy or as fortunate as we are? So I started digging. Yeah, here I have a picture of friends gathering together. Look at all that food, a couple of drinks, and then you're happy, aren't you? Um, but then if we think about all the food that goes into waste, the food that could have been actually eaten, but it's not, and then you think about the current situation of people who are dying from hunger. So you kind of think maybe food is not that much of a happiness after all. Uh, and then I wanted to share, if that's okay, I wanted to share my screen and I wanted to show you a video that I came across, and I think it might be useful for some of us to understand. Um, okay. The world produces enough food to feed every single human being, but in the same world, almost 815 million are suffering from hunger. Why is this the case? Food waste is a big reason. Statistics show that every year we waste nearly 1.6 billion tons of food. That's worth $1.2 trillion. The average American family spends $2,000 on food that it doesn't eat. $2,000 on food that it doesn't eat. There is waste at the farm, in transit, at supermarkets and restaurants, at homes. It's everywhere. Experts believe reversing this trend would provide enough food to feed 2 billion people. Reducing food waste could also have a positive impact on climate change, because when food is wasted, so are the natural resources used to grow food, such as water, land, and fertilizer. But what we have to recognise now is that we are reaching the ecological limits that our planet can bear. And when we chop down forests, as we are every day, to grow more and more food, when we extract water from depleting water reserves, when we emit fossil fuel emissions in the quest to grow more and more food, and then we will throw away so much of it, we have to think about what we can start saving. To address the issue, the UN aims to halve food waste by 2030, but it seems unlikely it'll reach the goal unless governments, companies, and consumers take immediate action. There are a number of measures that can help, such as providing storage methods, launching consumer awareness campaigns, and changing consumer behaviour, along with assuring better food policies. So will Earthlings finally do what it takes to curb food waste for the welfare of the planet? So yeah, so this was the video that I watched, and it made me think about the situation in the world and how we perceive food. So yeah, here I put the picture that almost 850 million people are suffering from hunger, while we waste so much food. And then I started thinking, so after I watched this, I thought, so if we can reduce the waste, food waste, so how can it actually affect the whole world in a bigger picture? So with this video, I came up with enough food to feed 2 billion people. That could be possible, or we have a positive impact on climate change, because now everyone is speaking about climate change and we suffer from ever rising temperatures, especially in summer. I don't know in your parts of Kazakhstan, but in Urals, it's a real problem. And then I want you to think about other impacts that we could have if we try to address this issue of food waste. So I don't think there are just only two, and I think Veronica actually mentioned some.
but the biggest one was, I think, climate change. And also, as you've seen on the video, there are a lot of actors that can actually contribute to fighting this issue, such as governments. Of course, we can affect those because they make decisions without us, but then international organizations who also represent us in a bigger picture. But we are those consumers that actually, with our wise behavior, can kind of help in tackling some problems. So I think we also have to reconsider our behavior. So I have another video, if that's okay. Can I share another video with you? Yeah, sure. So I was thinking, so how can I help tackle this problem? So I started looking into ways and things that I can do as just a human being in my everyday life. Actually, I have a friend who has those worms in her kitchen. They look disgusting, to be honest. They're just there in a box. Ugh. But, well, if it's good for society, why not? Here, I have a video for you. Here. They're actually called tips to reduce food waste. So here you go. Enjoy. In Singapore, we love food, but sometimes we buy more than we need by overstocking or buying too much when there are attractive discounts. Not storing food properly also leads to food waste. In 2017, we generated 810 million kilograms of food waste. That is equivalent to the weight of over 55,000 double-decker buses. Here are 3 tips to reduce food waste. 1. Make a shopping list to avoid buying too much. 2. Look past the imperfections. Blemished fruits and vegetables can be perfectly edible as well. 3. Store products correctly by following storage instructions on the packages. Follow these quick tips to reduce food waste. Well, they sound kind of easy to follow. So here I have them written down for you. Here we go. What can we do? So it sounds very easy. So whenever you go whenever you go grocery shopping, you can just have a shopping list with you, so you don't buy extra things. Like, you know how we are. It's a natural human behavior to go in and just see everything you see so beautiful and just buy it and put it in your cart. Also, stop looking for perfections, because I mean, we always look for something perfect, not just in our food, but in life. But we know that perfect doesn't exist. Every human is perfect in his own way. So the same with food. It doesn't have to be perfect to be tasty, right? So also store food correctly. So you have to look at how to store certain products, such as vegetables, because I didn't know that you can't keep, I think it was bananas in your fridge, because I did. Shameful to admit, but well, some vegetables just don't go into your fridge. That's the rule. So you have to look it up. So on this not so positive or very positive note, I would like to thank you for your time. And if you have any questions, here's the time. Thank you so much. You have one comment from Adlit. He said like, nice video. Just a comment. Maybe you have a question, yeah? We're waiting for your question. If you don't have it right now, or you can ask it during the Q&A. So I think no questions, but it was good. Thank you. We look forward to those videos. I have a question. Ramina, what about you? Do you make a list before going to supermarket? Yes, I actually do, because I have a problem. I had a problem of overbuying. So I would go in, and I was a victim of marketing. Я была полнейшей жертвой маркетологов. Я скупала все, что можно. I would buy everything, what I need, what I don't need. I would end up with big bags going home like,
yeah. Thank you. Thank you. And I think we can go to our third speaker. Катя, пожалуйста. Передаем слово вам. Спасибо большое. Еще раз добрый вечер, дамы и господа. Очень интересное выступление, но у меня как бы в двух словах расскажу про Marriott International, да, что они делают. И я как представитель отеля могу тоже поделиться своим небольшим опытом, потому что я работала до этого долгое время в Sales, в Operations, я только недавно. Но поскольку вы понимаете, что Marriott International это больше 6 тысяч гостиниц, и у нас гигантские разработки вообще существуют по поводу воздействия на окружающую среду и общество. Marriott – компания, которая несет полную ответственность за то, что они делают. И вообще разработаны глобальные цели воздействия на окружающую среду и общество до 2025 года. Они включают, это не только, конечно, food waste. Food waste – это маленькая толика того, что делает эта компания. Это nurture, забота о мире, empower, поддержка через возможности, радушие, защита прав человека и sustain. Ну и то есть food waste, естественно, является частью sustain. Ну, если брать food waste в глобальном масштабе нашей компании, как мы к этому подходим? То есть сокращение отхода прежде всего начинается с сокращения источника отхода. То есть прежде чем ты будешь сокращать все, что ты, ну, как бы должен выбросить, ты должен максимально минимизировать этот отход. И поэтому, конечно, наша кулинарная команда, одна из частей их профессионального долга является не только готовить пищу, а готовить ее так, чтобы не было отходов. То есть мы изначально минимизируем это количество отходов. И если, например, я прихожу в ресторан, и вижу меню какое-то мало сбалансированное, то есть тут наверняка люди не очень заботятся о том, сколько они отходов будут получать. Если ты приходишь, а там меню вот такое, тут у тебя японская кухня, и русская, и китайская, и всякая такая, то есть, значит, они не смогут никогда чаще всего перекрыть свое расходование пищи, потому что для того, чтобы избежать большого количества отходов, прежде всего, номер один, это нужно готовить еду в соответствии со спросом или, например, с количеством людей. То есть мы всегда знаем, сколько людей живет в гостинице, мы всегда следим за графиков наших гостей, больше их в понедельник, или во вторник, или в среду. То есть задача наша – это всегда априори избегать отходов. Потом ты должен сбалансировать меню таким образом. Вот, допустим, у тебя несколько ресторанов. То есть они все, и банкет, они должны быть все взаимозаменяемые. Если ты закупил еду туда, то эта еда должна использоваться там, и там, и там, и там. Потому что вы всегда прекрасно представляете, что для того, чтобы, например, приготовить там, на что-то там кусок бараньей ноги, тебе нужна вся баранья нога. То есть, если, например, у тебя небольшой банкет на 12 человек, если ты заранее, они захотят у тебя кусок ноги, а у тебя нет больше банкета, то это выбросишь все. То есть, из-за этого мы это меню иногда сейчас вот в этих условиях, некоторые гости приходят, а почему у вас нет этого, почему у вас нет этого? Потому что это нерационально это иметь. Если у тебя есть большой спрос, ты можешь закупить и все это потратить. Если у тебя нет, не имеет смысла все это закупать. И мы должны поступиться какими-то вещами для того, чтобы у нас не было отходов. Ну и также регулировать еду, количество еды. Вот у нас в столовой, мы всегда знаем, у нас есть специальная программа, мы с людьми разговариваем, берите столько, сколько вы сможете съесть. То есть любой человек, работающий в нашей компании, он сознателен в смысле потребления еды. И поэтому, мне кажется, особенно в условиях Казахстана, когда в общем-то, отходы утилизировать достаточно сложно. Во всяком случае, когда я спросила нашего шеф-повара, а как мы это делаем, то тут лучше просто их не иметь, потому что их нормально утилизировать практически невозможно. То есть, история такова, то есть в нашем случае мариотовском, первое, это избежать отходов, если, естественно, это отходы после буфетов, после
приготовления пищи, там всякие разные отходы, каких-то, естественно, не избежишь, тут ничего не сделаешь. То есть потом их нужно сепарировать и измерить. Ты должен понимать, какие у тебя есть отходы, какие органические отходы, какие там другие отходы. Ты их сепарируешь, и тогда ты же не можешь все в одну кучу свалить, а потом их как-то компостировать. Естественно, нет. То есть ты их разделил, ну, как это должно быть, так сказать, в идеальном мире, и уже имеешь своих не поставщиков, а партнеров, которые будут вот этот отход компостировать, этот делать из него анаэробную digestion, потому что вообще после того, как мы его разделили, первое в нашей компании это donate to people, но ты в этом случае должен работать с определенными организациями, то есть ты не можешь взять вот так единственный отель, пойти и донейт. То есть, скорее всего, в определенном городе должна быть компания, которая собирает это все, делает это все правильно, прошла санэпидстанцию и так далее и тому подобное. То есть это должна быть организация, мы не можем это сделать сами. Вторая, если у вас нет, ну уже это не подходит для людей, это feed animals, это как бы наша глобальная программа. И если уже и feed animals никак, то тогда идет уже компостинг, анаэробное разложение, и большое внимание сейчас оказывается маслу, всему вот этому маслу, который производится. Сейчас, в общем-то, я не вижу здесь возможности его каким-то образом перерабатывать. Но вообще в глобальном масштабе масло тоже перерабатывается, из него делают биомасло или какие-то тоже органические материалы. То есть, в принципе, в нашей компании есть несколько путей, которые минимизируют отходы настолько, что в выгребную яму попадают вот совсем чуть-чуть. И если говорить о вообще каких-то вот таких инициативах Marriott, если говорить о sustainability, до 2025 года поставлена задача всем гостиницам Marriott сократить объем пищевых отходов на 50%. Ого, большая цифра. Да, это большая цифра, и понимаете, у нас же как в армии. Сказали сократить, сократим. Нам сказали всем в 2018 году убрать пластиковые трубки. Ну, ни в одном Marriott нет пластиковых трубочек. Это как бы невозможно. Я даже уже не понимаю, как они могут существовать вообще, в принципе, пластиковые трубочки. Сказали нам 25 года, что мы не будем использовать ни скорлупу, ни яйца, ни какие-то яичные материалы из этих куриц, которые в клетках живут. Значит, не будем использовать. Непонятно, как кто в каком моменте приспособится, но тем не менее. Но если говорить вообще о нашем отеле, то, что я сказала, что мы стараемся, мы достаточно многое делаем для вот каких-то, ну вот, сокращения отходов производства, всегда готовы к сотрудничеству. Если есть хоть какая-то возможность сделать нашу планету лучше, мы всегда готовы. Мы должны понимать, что в Marriott только к 2025 году есть такой LEED Certificate, сейчас я посмотрю, это сертификат, который дается зданиям, зеленым зданиям, то есть это рейтинговая система для энергоэффективных и экологически чистых зданий. Она называется LEED. В Marriott есть коммитмент, что к 2025 году 650 properties из 6000, только 650 будут эти LEED Certificate. Вы можете гордиться, что Рискалфен Астана уже изначально при постройке был LEED Certificate. Поэтому мы, кроме отходов пищевых, мы, в общем-то, по всем параметрам абсолютно sustainable. Ну вот, как бы в двух словах о пищевых отходах, много всего интересного еще происходит в нашей компании. Ну вот об отходах где-то там. Катя, вы проговорили по поводу food donation. Получается, после того, как вы уже просепарируете, как правильно сказать, separate ваши все отходы, которые появились. В Казахстане, в каких городах вообще есть подобные организации? Возможно, вы уже с кем-то работаете? Были у вас? Вы знаете, честно говоря, я поинтересовалась у нашей кулинарной темы, и я, честно говоря, поскольку лично я этим не занималась, я займусь этим, но мне сказали, что
как это сказать, партнерах, которых ты можешь доверить, и которым ты можешь работать. Мы же тоже работаем как машины. Мы не можем туда, то нет. То взяли, то не взяли. То есть нам нужно, чтобы это было совершенно ежедневная какая-то история, иначе это не имеет смысла. Но и в данный момент у нас нет такого партнера. Я не могу вам сказать, в каком городе, где они есть. Хорошо. Так, по поводу отелей. В таком случае, на настоящий момент, вот как Marriott мы систему более-менее разобрали, а как отель Астана, то есть Ридс-Карлтон Астана, как вы справляетесь, в свою очередь? Вы не допускаете, получается, сами отходы. Это ваша система, которую вы используете сейчас, верно? Да, это система, которую мы используем сейчас, это минимизирование отходов. И, ну, если так, фокус тоже у нашей компании, это немного не про отходы, но мы нацеливаемся много на использование местных ферм и местных производителей. Чем больше их будет, это тоже немножко sustainability, переходить на местные продукты, не импортированные, проверенные, экологически чистые. Но если говорить об отходах, мы минимизируем их количество, а все остальное, к сожалению, мы выбрасываем в landfill. До этого вот спикеры проговаривали момент с композерами. Это такие устройства, Вероника, может, вы напомните, что это Нет, есть? мы знаем эти все устройства прекрасно, но мы, как, извините, компания с большим оборотом, мы можем это взять, за 87 тысяч купить этот компостер, но нам нужно, это фабричная история, мы должны весь отход отдать кому-то, и пусть они их компостируют. Мы сами этого делать не будем. Для нас это невыгодно. То есть сейчас можно сказать, что в Казахстане остро стоит вопрос именно организаций, которые могли бы взяться за это. Мне кажется, вообще в Казахстане очень остро стоит, и каждая компания с удовольствием отдаст свой мусор, если будет кто-то, кто возьмет, заберет и будет его утилизировать. Любая компания это сделает, но сейчас вот я боюсь, что это не происходит. На самом деле, американские уголки, деятельность американского уголка входит в большое количество родов занятий, в том числе это стартаперы, бизнес-планирование, помощь начинающим стартаперам. Я думаю, это будет хорошая идея распространить вот именно информацию о том, что острая нехватка, то есть всегда есть спрос, и его нужно удовлетворять. Сейчас спрос стоит на том, что нет компании, которая занимается подобного рода вида деятельности. Это да, мы просто сталкивались, и мы обсуждали это все, что переработкой мусора очень мало кто занимается. Но это действительно так, не говоря уже о пищевых отходах, а обо всех других тоже. Отлично. Спасибо большое, Катя. Есть ли у нас вопросы на настоящий момент? Я думаю, было действительно очень познавательно. Пишут в комментариях. Awesome. Очень познавательно, отлично. Спасибо большое за то, что возвращаетесь с комментариями. Небольшой вопрос к Кате. Получается, есть программа, проект «Оранжевый флаг» называется. Его называют реформаторским. Будет работать над изменением отношений ательеров и самих туристов к процессу питания в отелях, который работает по системе, как его называют, «Все включено». Как известно, в Турции ежегодно выбрасывают еду на сумму 36 миллиардов долларов. Инициатор проекта Али Агун, он, будучи отдыхая вот в Анталии, в одном из отелей, ужаснулся тому, сколько еды после каждой смены питания и сколько выбрасывается отходов за туристами, которые оставляют недоеденное на своих тарелках. Как вы смотрите на такую идею? Вот вы еще проговорили по поводу осознанности стаффа, то есть людей, кто является мембером вашей компании, так таково, мембером отеля. Как вы проявляете эту сознательность? В их случае, в оранжевых флагах, они выставляют некоторые плакаты, проводят лекции, чтобы гости понимали, что нужно набирать именно столько, сколько вы съедите. Как вы работаете с осознанностью ваших сотрудников?
Ну, с осознанностью наших сотрудников, ну, мы работаем, потому что не только они осознанны в смысле потребления еды, а вообще в смысле заботе об окружающей среде. У нас много тренингов, когда у нас, ну, как бы наши дамы и господа, они прекрасно понимают, кто они такие на планете. И у нас есть повара, которые за этим следят, у нас есть дни чистых тарелок, там, например, там по четвергам просто ты не можешь выбросить, убирается эта самая штука, и ты просто не можешь выбросить еду. То есть то, что ты взял, ты можешь съесть. А в смысле, опять же, вот эти вопросы несколько мне странны, потому что по поводу буфетов и сколько это выбрасывается. Но я же давно работаю в гостиницах, вы понимаете, если вы взяли еду, ее приготовили, и ее не съели, за нее не заплатили, у вас фудкост вырастет вот так вот. А за этим нужно следить. То есть это, в принципе, экономически неоправданно. То есть если мы знаем, что у нас, мы раз сделали буфет, второй раз делали буфет, а народу нет, мы просто уберем этот буфет и будем делать а-ля карт. Мы всегда работаем под спрос. Потому что если мы не будем это делать, то все отходы еды, они просто сделают нас нерентабельным предприятием. Вот и все. Отлично. Спасибо большое, Катя. Так. Если вопросов нет, мы приближаемся к завершению нашей встречи. У наших подключившихся гостей есть буквально пару минут. За время завершения и завершающих наших слов вы можете задавать вопросы. Дина, передаю слово вам. Okay, as we see from our presentations of our speakers, food waste is a global phenomenon, and 1/3 of the food that is produced every year around the world. And the lost food is so much that it can feed billions of people. And each one of us needs to make our contribution in saving the colossal waste of food to free the world from hunger. Speakers, our participants, guests, our audience, thank you so much for joining us, taking your time. I hope that you enjoyed our event, our discussion about food waste, and the presentations of our speakers were so interesting and meaningful. I think that after today's conversation, everyone will think about how to consume food correctly and wisely. And this is food for thought. Yeah, that's right. Also, I would like to remind you about our weekly thematic events, which you can reach out in our social media pages. Subscribe to our Instagram, Facebook, YouTube page, and follow the news. We always have something for you. I also like to show actually where you can find us. Just a second. So this is our YouTube page. American Corner Kazakhstan. Our Facebook, I just showed Nur-Sultan, but you can find all of our pages from other cities. And this is what I talked about, is our weekly schedule in our Instagram. Follow us. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.